பவள விழா சமயத்தில் நமது கல்லூரியில் நடக்கும் அனைத்து விழாக்களுக்கும் நம் கல்லூரியின் சிறப்புமிக்க பழைய மாணவர்கள்தான் சிறப்பு விருந்தினர்களாக கலந்து கொண்டு கௌரவித்து வருகிறார்கள். அவர்களின் பெருமையை பேசுவதில் கல்லூரி பெருமிதம் கொள்கிறது. அந்த வரிசையில் இன்று இந்த இனிய விழாவின் சிறப்பு விருந்தினர் உயர் திரு பி. சூரியராஜ் அவர்கள் நம் கல்லூரியின் பழைய மாணவர்தான். ஆம், 1980 முதல் 1985 வரை நமது கல்லூரியில் B.Com மற்றும் M.Com படித்த பழைய மாணவர் இவர். KVS பள்ளி பருவத்திலிருந்து கல்லூரி வரை நம் முதல்வர் கேப்டன் சுந்தரபாண்டியன் அவர்களின் வகுப்பு தோழர். தற்போது தமிழ்நாடு மெர்கண்டைல் வங்கியில் பொது மேலாளர், மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை தலைவர், சேவை மற்றும் வாடிக்கையாளர் பிரிவின் தலைமை பொறுப்பாளர் என தமிழ்நாடு மெர்கண்டைல் வங்கியில் உயர் பதவி வகித்து வருகின்றார். இவரது உதவி மற்றும் வழிகாட்டுதலின் பேரில் நம் கல்லூரியின் மாணவர்கள் சென்ற ஆண்டு 46 பேரும் இந்த ஆண்டு 39 பேரும் தமிழ்நாடு மெர்கண்டைல் வங்கி பணியில் சேர்ந்துள்ளார்கள் என்பதனை கல்லூரியின் முன்னாள், இந்நாள் மற்றும் நிர்வாக சபை அங்கத்தினர்கள், கல்லூரி புரவலர் இருக்கும் இந்த சபையில் தெரிவித்துக் கொள்வதில் பெருமிதம் அடைகின்றோம். அடுத்ததாக விழாவில் சிறப்புரை வழங்க வருமாறு சிறப்பு விருந்தினர் திரு பி. சூரியராஜ் அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம். Most respected through C.S. Rajendran sir, other dignitaries in the dais, teachers and non-teachers and their families, students of V.H.N.S.N.College, good evening to everyone. We all gathered here for honoring the teachers and non-teachers during the Platinum Jubilee celebration of our V.H.N.S.N.College. As rightly pointed out by the secretary, I am the old student of our college. I did my graduation and post-graduation in commerce in V.H.N.S.College. While I was studying MPhil, I discontinued my studies and joined in our Tamil Nadu Mercantile Bank, and now I am the general manager heading various departments in Tamil Nadu Mercantile Bank. Okay, actually my career development, everything has happened in my V.H.N.S. College because of my teachers who are the mentor for. I am occupying this level. The level ku na varra kaaraname ennode teachers da. Actually, teachers play a very important role in shaping the futures of our students, right from kindergarten to university. Actually, they impart their knowledge and ethical and moral values for the individual. So actually, on the Platinum Jubilee year of V.H.N.S. College, they organized ஒரு நல்ல ஃபங்க்ஷன் இது பண்ணி ஒரு ரிட்டையர்டு டீச்சர்ஸ் இவங்களை வந்து கௌரவிக்கணுங்கிறது வந்து இட் இஸ் மோர் அப்ரோப்ரியேட். ஒரு நல்ல காரியம் பண்ணியிருக்காங்க. ஆக்சுவலி இது வந்து நம்ம C.S. ராஜேந்திரன் சார் சொன்னபட நம்ம வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை வந்து க்ரியேட் பண்ண முடியும். பட் அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரில் அந்த காலேஜுக்கு வந்து ஒரு வேல்யூ கொடுக்கணும் அப்படின்னா அது ஒரு டீச்சர்ஸால் தான் முடியும். அதுபடி வந்து இந்த ஹானரிங் ஃபங்க்ஷன் இஸ் மோர் அப்ரோப்ரியேட் ஃபங்க்ஷன். அதே மாதிரி வந்து காலேஜஸில் வந்து 39 ஸ்டாஃப் மெம்பர்ஸ் வந்து இந்த தடவை தமிழ்நாடு மெர்கண்டைல் பேங்க்கில் செலக்ட் ஆனதாக சொன்னாங்க. லாஸ்ட் இயர் ஆக்சுவலி த நம்பர் வாஸ் மோர். திங் இஸ் ஆக்சுவலி once the pass percentage is more in the written exam, definitely actually more number of students will get the opportunity. Now V.H.N.S. College is at par with other colleges in passing percentage, but I want to see my college to excel from other colleges. To improve the pass percentage, actually I request the teaching staff actually
அவங்க கேரியர் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு வந்து எக்ஸாம்ஸுக்கு வந்து முதர்ந்தே வந்து ப்ரிப்பரேஷன்ஸை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். So that actually the passing percentage from V.H.N.S.N.College should be more, and more number of people maybe get the opportunity in the banking job. Apart from that, actually my request to the teaching staff, actually try to develop the entrepreneur skill among the staff members. இப்போ எல்லாருமே வந்து ஒரு ரிஸ்க் ஃப்ரீயாக வந்து ஒரு ஆஃபீஸ் ஜாப் அந்த மாதிரி வந்து போகிறதுல மட்டும் இருக்கக்கூடாது. என்டர்பிரனர் ஸ்கில், ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸ், இந்த மாதிரி கவர்மெண்ட் வந்து லாட் ஆஃப் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. அந்த என்டர்பிரனர் ஸ்கில்லையும் வந்து நம்ம டெவலப் பண்ணணும். பிகாஸ் விருதுநகர் இஸ் ஃபேமஸ் ஃபார் பிஸ்னஸ். விருதுநகர்னாலே வியாபாரங்கிறது வந்து உண்டு. இன்றைக்கி பார்த்தோம்னா விருதுநகரில் வந்து அவங்க ஃபேமிலி பிஸ்னஸை பண்ணுறது கூட இன்றைக்கி வந்து ஆள் இல்லை. எல்லோரும் வந்து சேஃபாக வந்து ஐடி ஃபீல்டோ இல்லைனா அதர் அது சேலரிடு அந்த இதில் வந்து சேஃபாக இருக்கணும்னு போகிறாங்க. அந்த ரிஸ்க் டேக்கிங் அப்பிடைட்டுங்கிறது வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டு வருது. அதை வந்து ஆக்சுவலி அஸ் அ டீச்சர் யூ கேன் create actually the risk taking appetite among the staff members, and the entrepreneur skill you can develop. So actually in this function I can able to see my mentors like Ramdas sir, Bhaskaran sir, Nagarajan sir. Actually they are sitting in front of me. Really I am thankful for the organizing committee to give actually a wonderful opportunity to see my mentors. Thanks to everyone. Thank you sir. தனது ஆசிரியர்களாகிய பேராசிரியர் பெருந்தகைகள் பேராசிரியர் ராமதாஸ், பாஸ்கரன் சார், நாகராஜன் சார் ஆகியோரை சந்திக்க இந்த விழா மிக்க துணையாக எனக்கு இருந்தது என தனது சந்தோஷத்தை வெளிப்படுத்தி இனியதொரு சிறப்புரை வழங்கிய சிறப்பு விருந்தினர் திருமிகு பி. சூரியராஜ் அவர்களுக்கு நன்றி. ஈதல் இசைப்பட வாழ்தல் அதுவல்லது ஊதியமில்லை உயிர்க்கு எனும் திருக்குறளின் வழியில் செல்வத்து பயன் ஈதலே என கடந்த 75 ஆண்டுகளாக தொய்வில்லாத கல்வி சேவையாற்றி வரும் உயர்தர கல்லூரி பரிபாலன சபையில் 2 ஆண்டுகள் எங்களை தட்டி கொடுத்து சாதனை கதவுகளை நாங்கள் எட்டி பிடிக்க காரணமாக இருந்த கல்லூரியின் முன்னாள் செயலர் திருமிகு டி. மதன் அண்ணாச்சி அவர்களை அடுத்ததாக விழாவில் சிறப்புரை நல்க வருமாறு அன்போடு அழைக்கின்றோம். எல்லோருக்கும் மாலை வணக்கம். இந்த கல்லூரிக்கு திருப்பி ஒரு மேடை ஏறதுக்கே 6 வருஷம் எடுத்துருச்சு எனக்கு. அந்த 6 வருஷம் எடுக்கிறதுனா இப்போ இந்த கல்லூரி எவ்வளோ பெரிய ஒரு பாதையில் போயிட்டுருக்குன்னு பாருங்கள். அதுவும் ஒரு முக்கியமான நிகழ்வில் எனக்கு இந்த மேடையை ஏறக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு முதலில் என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். ஏன்னா இதில் வந்து எத்தனையோ பெருந்தலைகளில் ஒரு சிறிய ஒரு ஆளுங்களையும் சேர்த்து ஏற்றிருக்காங்கன்னா அது சர்ப்பம் உங்கள் செயலாளர் என்ன நினச்சாருன்னு தெரில, நம்மளையும் சேர்த்து இழுத்துக்கிட்டாரு. அவருக்கு என்னை நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அதே மாதிரி இது 3 நாள் ஃபங்க்ஷனாக நடக்குது. நேற்று மாணவர்களுக்கு, நாளைக்கு பழைய ஆஃபீஸ் பேரர்ஸுக்கும் பழைய முன்னாள் முதல்வர்களுக்கும் நடக்குது. இன்பிட்வீன் ஆசிரியர்களுக்கு ஏன் வச்சுருக்காங்கன்னு நான் யோசித்து பார்த்தேன். இப்போ உங்கள் ட்ரெஷர்ட்டை கேட்டிங்கன்னா கரெக்டாக சொல்லுவார். ஒரு சாண்ட்விச் பண்ணும்போது 2 சைடு ப்ரெட் இருக்கும், நடுவில் கண்டென்ட் தான் இருக்கிறதுலே வேல்யூ கூட. அது எந்த கண்டென்ட்டாக இருந்தாலும் சரி, அது ஒரு ஜாமாக இருந்தாலும் சரி, ஒரு சாண்ட்விச்சில் ஒரு வெஜ்ஜாக இருந்தாலும் சிக்கனாக இருந்தாலும் சரி, அந்த நடுவில் இருக்க கண்டென்ட் தான் இருக்கிறதுலே தி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். அதனால தான் இதை 2ஆவது வச்சுருக்காங்களாங்கிறது எனக்கே ஒரு இதாக இருந்துச்சு. ஏன்னா முக்கியமானது மாணவர்கள் வேணும், ஒரு இதுக்கு வேணும், பழைய ஆஃபீஸ் பேரஸை கவர் பண்ணணும். ஆனால் முக்கியமான நிகழ்வு எதுன்னா இந்த நிகழ்வு தான்ங்கிற என்னுடைய அபிப்பிராயம். ஏன்னா இதில் வந்து இந்நாள் ஆசிரியர்கள் மட்டும் இல்லை, முன்னாள் ஆசிரியர்களும் சேர்ந்து கௌரவிக்கிறாங்க. அது உண்மையிலே ஒரு பெருந்தன்மை இது. அதே மாதிரி நேற்று ஃபங்க்ஷனும் பகல் நடந்திருக்கு, நாளை ஃபங்க்ஷனும் பகலில் தான் நடக்க போகுது. இது மட்டும் ஏன் ஈவினிங் நடக்குது?
ஏன்னா அவங்களுக்கெல்லாம் வெளிச்சம் தேவை. உங்களை மாதிரி ஆசிரியர்களுக்கு, முன்னாள் ஆசிரியர்களுக்கு வெளிச்சம் தேவையில்லை. ஏன்னா நீங்கள் எவர் க்ளோயிங் ஸ்டார்ஸ். ஸோ உங்களுக்கெல்லாம் அந்த வெளிச்சம் தேவையில்லைங்கிறதுக்கு தான் உங்களுக்கு ஈவினிங் வச்சுருக்காங்கிறது என்னுடைய அபிப்பிராயமாக இருக்குது. ஸோ இப்படிப்பட்ட நிகழ்வில் ஒரு இன்ஃபார்ம்லாம் வச்சுருக்காங்க. ரொம்ப இன்ஃபார்ம்லாம் தான் இருந்துச்சு, இல்லைன்னு சொல்லலை. இதில் இது ஒன்று நடத்தியிருக்கலாங்கிறது என் மனசில் படுது. அதாவது இது வந்து என்னென்னா, நார்மலாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கிற இடத்துல டிசிப்ளின் கமிட்டின்னு சொல்லி ஸ்டாஃப்ஸ் உள்ளே போயிட்டே இருப்பாங்க இல்லையா, எல்லா ஃபங்க்ஷனும் போயிட்டுருப்பாங்க. இங்கே அதேமாதிரி 2-3 ஒரு 10-15 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் விட்டுருந்தா அவங்களுக்கும் என்ன கஷ்டங்கிறது அவங்களுக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். ஏன்னா நிறையா பேர் இன்ஃபார்ம்லாம் ஓடிட்டே தான் இருந்துச்சு. நான் ஸ்டேஜில் வந்து பார்த்தேன், நிறைய இடத்துல இன்ஃபார்ம்லாம் ஓடிட்டே இருந்துச்சு. அது ஒன்று பாருங்களா, ஜஸ்ட் ஃபார் ஜோக் நான் சொல்கிறேன். ஆனால் இந்த 75 வருஷங்கிறது ஒரு கொண்டாட்டமாக வைக்கிறதோட இது ஒரு லேண்ட்மார்க். இந்த லேண்ட்மார்க்கில் இருந்து இப்போ உங்களோட ஸ்டாஃப்ஸும் சரி, எல்லாரும் சரி, இன்னும் ஸ்டாஃப்ஸும் சரி, அடுத்த ஸ்டேஜ் போகணுங்கிறத ஒரு எய்ம் எடுத்து செய்யுங்க. இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஃபங்க்ஷனு அப்படிங்கிறத தயவுசெய்து ஃபர்கெட் இட் அபவுட் திஸ். இது வந்து 75 கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். ஸோ ஆஃப்டர் 75 வாட் வி ஆர் கோயிங் டு எய்ம் அப்படிங்கிற எய்ம் பண்ணிங்கன்னா இந்த காலேஜ் வந்து இன்றைக்கி இருக்கிற நிலைமையோட அடுத்த சென்டரி வரும்போது கண்டிப்பாக இதோட நிலைமை வந்து எங்கேயோ போய் நிற்கும். ஏன்னா நான் சொல்கிறேன், இந்த கேப்ஷன் போட்டிருக்காங்கல்ல, லோ காஸ்ட் ஹை இது போட்டிருக்காங்கல்ல, அது உண்மையிலே தி பெஸ்ட் கேப்ஷன். ஏன்னா நான் ஒரு 10 நாளைக்கு முன்னாடி வெளியூர் ஒரு இன்ஸ்டியூஷன் போயிருந்தேன், ஒரு வேலையாக போயிருந்தேன். அங்கே பார்த்தோம்னா காஸ்ட் ஆஃப் ஸ்டடீஸ் வந்து எங்கேயோ போய் நிற்கிது. ஒரு சாதாரண ஒரு டிகிரி, ஒரு ஆர்ட்ஸ் டிகிரி முடிக்கிறேன்னா, ஒரு ஹாஸ்டலில் இருந்து படிக்கிறதுனா இட் டேக்ஸ் 7 to 8 lakhs. இன்ஜினியரிங் மாதிரியே இருக்குது. ஒரு ரெப்யூட்டேட்டட் காலேஜு ஒரு ஊரில் இருக்கிறதுனா இட் மேக்ஸ் 7 to 8 lakhs டு ஃபினிஷ் அ யூஜி டிகிரி. அப்போ கம்பேர் பண்ணும்போது இது நம்ம காலேஜிலலாம் ஃபீஸே இல்லை, ஒன்றுமே இல்லை. ஆனால் வி ஆர் ஏபிள் டு ஹோப் அப் வித் தம். ஆனால் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்டாண்டர்ட் அவங்களுக்கு நமக்கு பெரிய வித்தியாசம் இல்லை. மேபி அ ஸ்மால் சேஞ்ச் தான். அந்த சேஞ்சை யார் உருவாக்க முடியும்னா உங்களை மாதிரி மட்டும்தான் உருவாக்க முடியும். எங்களை மாதிரி ஆளெலாம் கண்டிப்பாக உருவாக்க முடியாது. ஸோ ஐ ரெக்வெஸ்ட் யூ டு மேக் அவர் காலேஜ் மோர் ஃபர்தர் திங். இப்போ இருக்கிறது நல்ல ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கும், ஆனால் திஸ் நாட் எண்டுங்கிறத ஒரு சின்ன ஒரு க்ளூ கொடுத்துட்டு எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்து நன்றி. தேங்க்யூ. 6 வருடம் கழித்து எங்கள் மேடையை அலங்கரித்து குறைந்த செலவில் உயர்தரம் மிக்க கல்வியை வழங்கும் கல்லூரியை பாராட்டி, இன்னும் மேலும் தரமிக்க கல்வியை நீங்கள் தர வேண்டும் என்ற ஒரு பஞ்சு டயலாக்கையும் சொல்லி இனியதொரு சிறப்புரை நல்கிய டிடி மதன் அண்ணாச்சி அவர்களுக்கு நன்றி. அடுத்ததாக, நீங்கள் சொல்ல மறுத்த வார்த்தையில் உள்ளது நீங்கள் வெல்ல நினைத்த வாணிபம் என்று சொல்லுவார்கள். வணிகத்தால் மட்டுமல்ல, சமூக சேவையிலும் நாங்கள் செல்வந்தர்தான் என்பதனை நிரூபித்து எங்கள் கல்லூரியின் உறுப்பினராக சேவை புரிந்து வரும் உயர் திரு KR உதயம் MBA அவர்களை அடுத்ததாக விழாவில் சிறப்புரை நல்க வருமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். Good evening to all on the dais, and a special good evening to all in front of me who had created this dais members. Because the moment when the secretary, the joint secretary and Mr. Madan were talking, they were all students of you. So I am rather delighted to give a special good evening to all of you who had created those people sitting on the dais. And many were talking about the teaching profession as the backbone, but I would say the teachers are the heartbeat. Without teacher, there is no institution. The management and others can create an infrastructure. We can create a Colosseum, but you are the one who creates the gladiators, who are really going to be a part of that. And those who come out of the institution always talk about the teaching faculty rather than the infrastructure on a later stage. And many people get fascinated with the teaching job. You go into a doctor profession, he treats many patients. You take, for example, an engineer, he builds up the infrastructure. But who creates those doctors and engineers? It is you, the teachers. The teachers community develops the doctors, engineers, and the entrepreneur. And our bank RM was talking about the entrepreneur skill. And I was rather delighted when I visited your
college, seeing around 39 students got their job in Tamil Nadu Mercantile Bank. And this is a great opportunity for the students to get into a esteemed bank, and 39 of them getting into the same bank as a group. So it is rather a very welcome sign, and I really appreciate and thank our CS Rajendran sir, the director of Tamil Nadu Mercantile Bank, and the GM over here, sitting over here. And every teacher has got a liking towards a particular child or a liking towards a particular batch. And the teaching faculty, when they complete their retirement age, they always nourish with the olden days. You take our APJ Abdul Kalam, our former president, he became a scientist fascinated by his physics teacher. And the physics teacher, Mr. Chinnadurai, he remembered even after taking up the president oath, and after retiring from the presidentship also, he keeps remembering it. So that is the biggest asset the teaching faculty holds in the community. And you will be remembered forever and by everyone always. And you are holding a noble job, and you are teaching the present student with your yesterday's knowledge, preparing them for the future. And this is an amazing one. In no industry you would ever come across like this. You take, for example, an industry, we talk about the today's scenario, how to face the competition. But you are left with a job preparing the students of the future. Earlier, you had been teaching the students and students were studying. But now the present scenario has totally changed. You go to Google, you get everything, whatever you need. So now the phrase has changed. It has become like a learning process rather than a studying process. So the teachers get themselves equipped in that manner, make the student to learn and compete in the modern economy. The only thing what the teachers has to teach in the present arena is the empathy and the leadership quality. These two will make the student a standalone student in the coming future. By knowing about the Archimedes principle or the buoyancy law, the student is not going to win anything in future. At any time, he can Google and find out. But a student who has been taught with the empathy and taught with the leadership skill is going to win the future economy. And as everyone says, to ruin an economy, you need not touch the fundamental of finance there. You need not touch the military over there. You just break down the education system of the country and the economy is ruined. So you are holding such a high post of withstanding the economy. Like all the prime ministers or all the ministers, they have been striving in. It is because India is an economy where all the students are equipped with a lot of talents. And when they go over, I have been visiting a lot of countries. For example, the teaching students in the education system in Norway is supposed to be the best education system. And there also, once when you talk to them, everyone keeps saying, and everyone gets really liking towards the Indian, because Indian has got all the holdings. A law student can talk about a medicine, a law student can talk about engineering subject. But in other countries, a person who specializes in engineering keeps himself satisfied with that engineering curriculum. But India is the only economy where we start learning a lot. And the younger generation, if you compare globally, India is the only country where you have the youngest generation more populated. So as our Prime Minister Narendra Modi's vision goes on, India is going to become a superpower. And that superpower is in the hands of you. And having come here on the 75th year of the college celebration, it is rather a delighted and a good opportunity for me to stand in front of this such a teaching fraternity. And before completing, I just want to tell you, like here our secretary was saying that he was a student over here. Same way, I am a secretary of VMJ school, and wherein I was the first batch student of that school.
and becoming a secretary of the same school, you get rather delighted. So that is the spirit our Saparajan will be having over here when he takes up the dais. So I could really feel the motto and the energy of the student who becomes into the management. And it's a good opportunity about our education system and the management system, giving an opportunity for the student to become a management role, by which the teaching fraternity, that student knows very well what is needed for the teaching fraternity. So this is the greatest asset, and I just want to recall my family member, my Peripa, who was working in Tyagaraja Mills under Karumuthu Kannan, and his father Tyagaraja Chettiar. So my Peripa was joined in the mill as a clerk. So Tyagaraja Chettiar always used to say, you pay 10,000 rupees or 5,000 rupees to a worker. After getting that money, he is satisfied, and for 1 month he will praise you. After 3 months, he appreciates you. After a year, he forgets you. But once when you give him an education, he always remembers you. So that was the vision. Tyagaraja Chettiar started so many institutions while expanding in the textile mill. So as our GM was talking about entrepreneur skill, it is my humble request for all the teachers to incorporate this feeling among the students. It is not only becoming an entrepreneur and making money, it is what they spare to the society, what they give it back to the society, the greenery and what they pay to the institution back. So that counts a lot. And with these few words, I say goodbye to all and salute to all the teacher faculty who are in front of me and who had been taking this VHNS school a miles ahead, and which will happen in future also. Thanking you. கல்லூரியின் இன்றைய நிர்வாகிகள், உங்கள் மாணவர்கள் உங்களை வணங்குகிறேன் என ஆரம்பித்து ஆசிரியர்களின் மேன்மையினை எடுத்து எம்பி, ஆசிரியர்களின் கடமைகளை எடுத்து கூறி இனியதொரு சிறப்புரை நல்கிய சிறப்பு விருந்தினர் திருமிகு KR உதயம் MBA அவர்களுக்கு நன்றி.